Na mtazamaji, ikiwa umetimia saa 12 saa za Afrika Mashariki, natumai kwamba jioni yako inakuendea vyema. Karibu kwenye kipindi cha Jukwaa la KTN, ambapo hii leo bado tunaendelea kuangazia makali ya kiangazi yanayoendelea kushuhudiwa katika zaidi ya kaunti 29. Shirika la Msalaba Mwekundu limetoa takwimu za hivi punde, ambapo takriban Wakenya milioni 4.3 wanakabiliwa na makali ya njaa. Hii leo viongozi kutoka maeneo kame wamezindua mpango unaojulikana kama Okoa Maisha. Je, mpango huu unalenga haswa kaunti zipi, na ni mpango ipi ama ni mikakati ipi ambayo itaendelezwa kupitia mpango huo ili kuokoa maisha ya binadamu pamoja na mifugo katika maeneo hayo? Na kwenye studio ninaye Ruben Kigame ambaye anajulikana sana, ni mwimbaji, ni mwanasiasa na pia ndiye amechaguliwa kama balozi wa mpango huo. Karibu sana kwenye studio zetu. Nashukuru. Karibu naye tunaye Sara Korere, ni mbunge wa Laikipia Kaskazini, ni kutoka baadhi ya kaunti ambazo zinakabiliwa na makali ya kiangazi. Karibu sana kwenye studio. Shukrani. Na pia tunaye Ibrahim Sane, iwapo sijakosea matamshi ya jina hilo, ambaye ni mbunge kutoka eneo la Wajir Kaskazini, pia ni baadhi ya maeneo ambayo yanakabiliwa na makali ya kiangazi. Karibu sana kwenye kipindi. Mtazamaji, mimi ni Agnes Gakunga na sasa tunaanza kipindi moja kwa moja. Tutaanzia na wewe Ibrahim, kabla hata hatujaangalia hali halisi jinsi ilivyo katika maeneo yale ambayo mnawakilisha, na ni mipango ipi ambayo mnaipanga iwapo kunayo hadi kufikia sasa ili kuokoa maisha ya wananchi pamoja na mifugo. Tueleze ni nini ambacho kiliwapa msukumo wa kuanzisha huu mpango ambao unajulikana kama Okoa Maisha? Thank you, madam. I came here reluctantly first because drought has been with us nearly for some decades. Kiswahili utaweza? I'm sorry. The droughts have been with us for some time. I think in 2010 to 2011 it has been a drought year. 2016 to 2017 kulikuwa na ukame. Nikijaribu Kiswahili utachanganya tu, utaenda ukichanganya. Kutoka mwaka wa 2020 mpaka wa leo pia tuko kwa ukame. Hii si hali mpya, ni kitu ilikuwa na sisi. Naudhika sana leo tunaitwa kujadili ukame. Tungekuwa na mikakati kitambo kuhakikisha ya kuwa hatutapoteza maisha ya watu, maisha ya wanyama. What rather I mean, this drought is caused by, I blame two things. One is the lack of rain. It's a natural phenomenon. Ni kutokana na kubadilika kwa hali ya anga. Ndio, hatuna mvua, climate change. Then the next thing is droughts are natural, but they require the management of man, governance. So as it is now, we don't blame the natural part of it. We blame the governance component. How was it managed? Because it has been with us for a decade. What did the government of the day do? So it is something that we failed. We are trying to whip a dead donkey to stroke it, beat it. Otherwise, the drought has been with us. Unfortunately, there's a ridicule. It used to be a northeastern thing, a Turkana face, a Maasai face, a Somali face. Today it is mainstream. It's no longer peripheral. It is in Nairobi. The drought is everywhere, affecting 40% of Kenya. So while we used Aror as a scam to malign one particular leader, for example, sorry, I may divulge into politics. What have we done to the billions of monies that were meant to mitigate drought? That itself is another drought, artificial drought, deliberate governance drought, caused by the government of yesterday. It's only now that when the new government has started moving food,
trying to prove that people's lives matter. Tutakujia hapo pia kwa sababu pia kuna swali ambalo litaweza kulielekeza kuhusiana na hilo, lakini asante kwa mchango wako. Tukija kwako Sara, umetoka unawakilisha eneo bunge la Laikipia Kaskazini. Ni nini ambacho kimewafanya kuzindua mpango huu kwa sasa? Mbona sasa? Nikisema kwamba kweli mimi niko moja ya wale ambayo nimepea usinduzi huu kipao mbele. Na ni kwa sababu tumekuwa na hali ya kiangazi, kwa tuseme mvua imekosa kunyesha vipindi kama vine sasa hivi. Tunaelekea ya misimu minne, tunaelekea ya 5. Na kusema kweli, unajua kawaida kwa kama binadamu, kila siku unaamuka ukiwa na matumaini mapya. Manake labda msimu wa kwanza tukatarajia kwamba tukifika msimu wa pili mvua itakuwa imenyesha. Naye pia wale watu kutoka eneo zetu, manake wengi ni wafugaji, wakajaribu kila namna kuhama na mifugo wao, kuhamia kwenye sehemu nyingine kutafuta lishe. Hadi sasa hiyo pia kuhamahama imekuwa ni tabu. Manake nyingine imekuwa sasa ni maneno ya usalama, wakihama pale inakuwa ni hali ya taharuki. Na lisha ya hiyo mifugo wao wameweza kufa asilimia 50 wameangamia. Na wale ambayo bado wako wamedhoofika sana. Kwa hivyo jinsi siku zinavyoendelea kwenda, ndio naye hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu. Ndio maana tukaona kuanzia tuseme miezi 2-3 iliyopita, makali ya njaa imekithiri sana. Hivi kwamba kuna familia ambayo wanaenda siku 3, siku 4 bila chakula. Hata watoto wengi wameacha kwenda shule. Sasa naja hapo, watoto wameacha kwenda shule. Mwanzo wafukuziwa karo. Mtoto amerudishwa shuleni na mwalimu kwa sababu hana karo, nyumbani kwenyewe hamna chakula wacha karo. Kwa hiyo tukakaa kama viongozi kusema ule ukweli wa Mungu, ndugu zetu ambaye sisi tunaongoza wakiumia, tuwaumia pia sisi. Na jinsi hali inaendelea kutoka kuwa mbaya ya kuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo tukaona kama viongozi hatuwezi poteza muda, hatuwezi ngoja siku ingine moja. Hatuna hiyo nafasi ya kulaumu nani, serikali ama nani ule mwingine. Manake kusema ukweli, serikali pia inafanya kila juhudi. Lakini mimi nafikiria sisi kama Wakenya wazalendo, kila Mkenya ako na jukumu ya kuhakikisha kwamba, kwa sababu hili ni janga, sio kitu ambaye imepangwa na mtu fulani. Kila mtu ako na jukumu ya kuweza kuwa mlezi wa ndugu yake. Hivi kwamba iwapo wewe dada uko na chakula kwako ambaye haukihitaji, basi ujue kuna yule ambaye akipata hiyo chakula anasema alhamdulillah, siku yangu imejaa, itaokoa maisha. Ndio maana leo tukazindua vuguvugu hili la okoa maisha. Manake kweli kuna maisha itaokoa iwapo hatutafanya jambo. Haya, komea hapo, tuje kwa Ruben. Umechaguliwa, hawa viongozi wameona kwamba ni heri wewe ukuwe balozi wa huo mpango wa okoa maisha. Tupe maelezo zaidi. Mbona wewe haswa? Pengine wao ndio wanaweza kukueleza zaidi, ila niseme kwamba nilikubali mwito. Na nilikubali mwito kwa sababu nilikuja kuona kwamba mara nyingi tunapozungumzia hali za shida na makali ya njaa na kiangazi kule kaskazini mwa Kenya hasa, huwa viongozi wa kule ndio wanazungumza. Na nikana kwamba sehemu zingine za Kenya ambazo ziko sawa, yani watu kule hawaelewi na hawaguswi hasa na shida ambayo ndugu zetu wanapitia. Sasa nilipoulizwa kama naweza kuongeza sauti yangu kwa janga ambalo tunapitia sasa, nikakubali. Na niseme tu kwamba kuna pengine njia 3 za kushughulikia hili jambo. Njia ya kwanza ni kutoshughulika kabisa, yani kutojali. Na tusipojali huwa tumepoteza ule utu. Kwa sababu tukiona mwenzetu anaumia, nasi tukose kuwa na zile hisia za kusaidia,
tutakuwa tunakosea. Njia ya pili, na ndio inakithiri sana, ni njia ya lawama. Kwamba serikali ingefanya hivi, viongozi wangefanya hivi, tunalaumu mpaka zile serikali tayari zimekwisha kuondoka. Sasa tukiingiza lawama hatuwezi kuokoa maisha. Na ningependa pengine tushughulikie mambo ya makosa ya serikali na viongozi wakati ndugu zetu wanapata chakula tayari. Na njia ya tatu ambayo ni ya muhimu zaidi ni njia ya kujali. Na ndio nimeamua kama sauti yangu, kama nyimbo zangu, kama uandishi wangu, kama matembezi yangu ya kutafuta chakula yatasaidia. Mimi ni mtu mmoja tu, lakini lazima nifanye kitu. Haya. Lazima nijihusishe. Nikirudi kwenye viongozi, nyinyi wabunge, haswa ni nini ambacho mnalenga kukipata kupitia huu mpango? Ni kukusanya pesa ama ni kuambia wananchi walete mchango wao wa chakula, ama haswa lengo lenu ni nini? Tukianzia ni wewe Ibrahim. Madam, thank you. I'm sorry. Well, the gesture is good. The program and the approach is very noble. However, you can imagine the magnitude, the scope of the problem. We are staring at giraffes dying in our national parks. So it is that serious. Whatever we'll do will at least help, however small. It's about philanthropy, whatever anybody can donate. But the backstops are the government and international donors for sure. The demand is overwhelming. We are talking of 40% of the country. Remember, we made historical mistakes. Blame must come. Wherever there is governance, there must be accountability, and blame is akin to it. In 1965, the government of that time decided to come up with a sessional paper of 1965, sessional paper 10 of 1965, trying the ridicule. They were trying to say Northern Kenya is irrelevant. It's not worth any investment. We should look at the highlands. Today, the highlands are not sufficient. They are also in drought. We need to go to Northern Kenya, where there is 70% of our land mass, invest in them, make sure that those soils are very fertile. They are only not productive. Why? No water. If we can avail water, which is very possible, and that is only doable by governments, to be honest. What we are trying to do through our brother is immediate response, life-saving, in a small scale. I don't underestimate it. It is invaluable. But for sure, this is the role of the government and nations. So what we are trying to do is just to create that sensitivity, that platform, so that it can at least motivate other donors, other actors, so that the scale can be broadened with time. Asante kwa hilo. Tukija kwako Korere, haswa ni kaunti ngapi ambazo viongozi wamekuja pamoja? Tumekuja pamoja viongozi wa kaunti takriban 10. Na najua wengine bado watakuja. Manake unajua pia vile tunakuwa na majibu ya maswala tofauti, inatofautiana pia. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba mimi kama mama napoenda nyumbani kila weekendi, kama sasa hivi tukimaliza hapa, mimi nachukua gari langu na kuelekea Laikipia. Na kila wakati ninapofika nyumbani, roho inaniuma sana. Ninapopita vijijini, vitongojini, nikiona maumivu ya wale kina mama na watoto wao. Mara nitaamka saa 12, kuna wamama 200 kwenye geti langu. Shida ni njaa. Kusema ule ukweli wa Mungu, kama binadamu siwezi nikanyamazia. Mimi kila siku yasonenesha roho yangu, yaniuma, japokuwa ndio tumesema ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba wa Kenya wako na lishe. Lakini serikali ni nani? Serikali ni mimi na wewe. Kwa hivyo chochote kile kidogo kila mtu anaweza fanya. Mchango wako, hakuna mchango kidogo. Ndio maana sisi tukaja pamoja, tukasema kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wamebarikiwa na mashamba yao, kwa sasa hivi labda wanavuna.
na kama wanavuna wanaweza sema angalia, tuko na mahindi tunataka kupeana hata kwa mashule. Kwa hivyo wakati nikukatize kidogo, wakati mnaposema yule ambaye anacha zaidi cha kupeana, kuna mahali ambapo kuna vituo kadhaa ambavyo mnataka chakula kipelekwe, ama iwapo ni msaada wa fedha, kuna mahali ambapo yule ambaye anatazama kipindi angetaka kutoa huo mchango wa fedha atume, ama haswa ni nini? Ndio, msaada wa pesa tumeshirikiana pia na Safaricom, na tuko na paybill number ambaye ni 166 ni 188 668 188668. Account number Okoa Maisha. So chochote kile Mkenya yoyote ama mfadhili yoyote anaweza tuma kupitia kwa paybill number hiyo. Pia tunashirikiana na makanisa mbalimbali na misikiti mbalimbali. Kama kwa mfano tu nikitoa, kuna SITAM, Crisis the Answer Ministry, ambayo tayari sasa hivi wanahusika hata kupeana misaada ya chakula katika county ya Marsabit, na katika vituo vyao vyote yeyote yule anaweza drop, kama ni chakula, kama hata ni mavazi, chochote kile ambayo mtu anaweza akapeana kwa ile huduma. Tuko na secretariat ambayo wanashughulikia maneno hii, na pia tutaweka nambari yao kwa umma ili yule mtu ambaye anafanya ile tunaita kwa kimombo donation in kind waweza wakawasiliana nao, kisha tunapata hayo misaada. Na wakati unaposema kwamba yule ambaye ana chakula cha zaidi cha kuweza kutoa, haswa ni chakula kipi ambacho mnalenga? Kwa sababu utapata kuna yule ambaye ana maziwa, atatoa maziwa kwa sababu maziwa yenyewe utaona hata hifadhiwa kwa kipindi kirefu. Kama tuseme kama ni mboga, hazitaweza kuhifadhiwa kwa kipindi kirefu kabla ya kuweza kuwafikia wale ambao wanastahili. Naomba nimsaidie kidogo. Hasa badala ya kulaumu serikali, tuseme hivi, tuna chakula Kenya. Kama kule North Rift tayari mahindi yamevunwa, na tuna haja sana kubwa ya mahindi. Tuna haja pia ya maharagwe, tuna haja ya unga, kama unaweza kusaga ni sawa. Tuna haja ya vyakula vya watoto, kuna ile tunaita fortified food, ambayo kuna kampuni fulani ambazo zimekubali kutengeneza fortified food kwa sababu ya wale watoto ambao wanaangamia. Zaidi ya watoto 900,000 kule wako katika ile stage ya malnutrition. Alafu karibu milioni 54.5 hawawezi kwenda shule kwa sababu ya kukosa lishe. Alafu tunahitaji mafuta, kama utaweza sukari, na kama kuna chakula chengine tutakipokea, ila zile tunaita perishable tutaziuza ama tutafute njia ya preservation. Kwa hivyo mtu yote anaweza kwenda kwenye kanisa lolote la SITAM ama msikiti wowote na kutoa hivi vyakula. Ila mimi kama balozi wao nitakuwa pia nasafiri kwa kaunti tofauti na kuweza kucollect kile chakula ambacho kiko kwenye storage kule, ama tayari kuna watu ambao wako tayari kuvitoa. Kuna kitu ambacho umekitaja vizuri. Umesema iwapo kuna chakula ambacho kitatolewa na hakiweza kihifadhiwa kwa muda, mtachukua hatua ya kukichukua, kukiuza, ili zile pesa zitumike kununua chakula, kama tuseme kama ni mahindi, maharagwe ama chakula cha watoto. Mtahakikishaje kwamba hakuna matapeli wanaoingia pale ndani na kuchukua hicho chakula kukiuza kwa manufaa yao wenyewe? Ndio sababu nafikiri nimejihusisha nayo, kwa sababu nafikiri umenifahamu kutoka zamani kwamba nimekuwa mtu wa kufuata maadili, na hasa hata nilipokuwa natafuta kiti cha uongozi wangu ulikuwa ni wa kimaadili. Kwa hivyo nimeweka mikakati kutoka kwa secretariat yetu mpaka makundi ambayo tunafanya kazi nayo, ili chakula kikipatikana kinafuata ule mkondo fulani. Kinafuata mkondo wa kutoka hapa mpaka hapa, na kinawekewa mpaka zile tunaandika na kufanya nakili kabisa. Kwa hivyo mimi mwenyewe kama balozi nakifuatilia huku juu, na kuna wenzangu ambao wanafanya monitoring kwamba kile chakula kiwafikie wale ambao wanahitaji. Yani tuseme ile reputation yangu
ni ya maadili. Kwa hivyo tutatetea kinachofanyika kwa njia ya maadili. Naona Ibrahim Madam, I really appreciate the program. For me, it's new to me. I've not been part of it, but from the talk of it, I really support it. But the truth is, do you have the opportunity even to preserve any food? Hunger is everywhere. It is in Kajiado. Hata ndio nilikuwa nataka swali lingine. As we speak, it is in Kajiado. It's in Nairobi. It's required in Kibera. It's affecting across the country. That's why I'm telling you it's endemic. Iko kila pahali. Kuna haja ya hata kuweka kwa friji? Hakuna. Lakini kuna wakati mwingine utaona, tumeshuhudia ni jambo ambalo limekuwepo. Chakula cha msaada kinatolewa, kinahifadhiwa mahali, kinakaa, wananchi ambao walitarajia kupewa hicho chakula hakiwafiki, kimefungiwa mahali. I didn't finish my point. That was following good years of harvest. You can imagine we have had series of droughts. There is absolute scarcity. We are really food insecure. We are food insecure. Where is this food that is in plenty, that is in stores? Everybody is struggling, from the person, the household, to the government of the day. We have to bring resources together, stop other expenditures, buy food, move them to where it is required immediately. Those were days of plenty when you could even hear aflatoxins and these kind of things resulting from storage. We are beyond that. We are beyond that. We have had how many years of drought, of inaction? All of us. Even this, we would have started quite a long time. It's now that when we have seen a giraffe could not pick up itself, an elephant cannot. This is when we see the severity. Otherwise, camels have gone, shots are gone. Anything you could call livelihoods in the name of pastoralism is not actually worth talking about. Now it is about the wildlife in the parks, the protected areas. Who will save the warthog? Who will save the giraffe? That's actually the question. Haya, tutajibu swali hilo baada ya muda. Nachukua pumziko fupi kwanza, tuchukua pumziko kisha tutarudi kuendelea na mjadala wetu. Mtazamaji, nachukua pumziko fupi, baada ya muda usiokuwa mrefu tutarejea na kuendelea na mjadala wetu kwenye awamu ya pili. News Stay South Africa concentrate.